Assalamu alaikum. Today we have essay writing part 1. The word essay writing. The word essay is a short piece of writing representing thought, feeling of one side of the argument or one's experiences, stories, etc. Essays can be formal as well as informal. Formal essays are generally academic in nature and tackle serious topic, and informal essays, which are more personal and often have humorous elements. So we have here we have تعريف the word كلمة essay هي عبارة عن قطعة مكتوبة تعبر عن الأفكار والمشاعر لشخص لتجارب أو نقاش أو قصص إلى آخره. وهذه المقالات أما تكون رسمية أو غير رسمية. المقالات الرسمية تكون أكاديمية بطبيعتها وتتناول موضوعات جدية، أما الغير رسمية تكون شخصية. At the end of this session you will be able to recognize. بنهاية هذا السيشن أنت راح سوف إن شاء الله تتعرفون عن types of essay writing، أنواع الessay writing، والformat of essay writing correctly، tips نصائح for essay writing and the process of essay writing. Here we have types of essay writing. Here we have the أنواع المقالات. The type of essay will depend on what the writer wants to convey to his reader. نوع المقالة هو يعتمد على نوع كتابة المقالة، هي تعتمد على الرايتر ماذا يريد أن يوصل أو يقنع الكاتب. عندنا مختلف الأنواع من المقالات، لكن مو بس هاي 4، لكن عندنا أكثر من 4. اكتفينا بهذا القدر. Narrative essays، المقالات السردية. The writer is narrate an accident or story through the essay. Short writing a narrative essays is to involve the reader in the content as if they were right there when it was happening, so make them clear and real as possible. بالمقالات السردية هنا الكاتب حيسرد قصة أو يسرد حدث من خلال هذا المقالة. تكون هاي المقالات السردية وكأنه القارئ من ضمن الحدث وكأنه هو عايش الحدث، لهذا لازم تكون المقالة clear وواضحة وريال as possible قدر الإمكان. المقالات الوصفية. The writer will describe place, object, event, or maybe even memory. The writer must paint a picture through his words. يرسم اللوحة وكأنه يرسم الكلمات. المقالة مالتك يرسم اللوحة وكأنه يرسم من خلال كلماته. One clever way to do that is to evoke the sense of the reader. The descriptive essay when done well will make the reader feel emotions that the writer was feeling at that moment. وكأنه نجذب الريدر القارئ ماذا كان يشعر الرايتر الكاتب بهذه اللحظة بذيك اللحظة. There have several examples. هناك عديد من الأمثلة هي sharing emotions, describing personal experience in details, explaining ways to cook tasty pizza, etc. Expository essay. Expository essay, the writer represents a balanced study of topic. The writer must have real and extensive knowledge about the topic. There is no scope for the writer feelings and emotion. هنا ما عندنا مجال بهذا النوع من الرايتنج، ما بمجال إنه يكتب الكاتب عن his feeling عن المشاعر ومشاعره. بهذا المقالة it is completely based on. هذه تعتمد هاي المقالة expository essay on fact على الحقائق وإحصائيات والexamples statistical and examples etc. Expository essay is interpreting definition تعاريف cause and effect سبب ونتيجة response and analysis بالتحاليل. المقالة الأخيرة هي argumentative النقاشية. المقالة النقاشية or persuasive الاسم ثاني is not just representing presentations of facts but an attempt to convince the reader of the writer point of view. لازم نقنع للقارئ الكاتب وجهة النظر الكاتب. Both sides of argument have to presented in these essays for organist and your opinion. يعني بالargumentative essay we have two sides جانبين يتناقضون يا أما لأجل يا أما بها مساوئ أو مضار، ولازم نطيب بالنهاية الopinion of the writer.
examples of the types of an essay. هنا عندنا أمثلة على الأنواع الإساي اللي مثال على الناراتيف، مثال على الديسكريبتيف. هنا مطيتكم أني introductory paragraphs، مقدمة لكل نوع من أنواع الإساي. introductory مقدمة عن الديسكريبتيف، مقدمة عن expository and argumentative or persuasive. Here we have the structure of the essay. structure تركيبة الإساي. هنا نريد نكتب المقالة. مقالة من متكونة من introduction مقدمة والبادي محتوى و conclusion. So these are three are very important. Structure of an essay. Introduction. This is the first paragraph. الباراجراف الأول of essay. This is where the writer introduces his topic. المقدم الرايتر يقدم الموضوع مالته لأول مرة. You can give a brief abstract of your essay. نعطي موجز أو ملخص على المقالة. Generally it is not very long، ليس كلش طويلة. About 4-6 lines، 5 أسطر، 4 أو 6 أسطر. body المحتوى. A body paragraph is a group of related sentences about a particular topic. It is between the introduction and the conclusion. body محتوى حيكون بين المقدمة و conclusion الخاتمة. هو تمثل it is represent the important fact، هي تمثل لنا الحقائق and information المعلومات from the essay على المقالة. The following aspects of the body لازم تكون a clear topic، لازم تكون الجمل واضحة وتكون بها supported with the details، مدعمة بالتفاصيل، بها examples. unity and cohesion تكون بها الوحدة والتماسك. transition between sentences and paragraphs، لازم أكو أدوات ربط اللي هي للتنقل تستخدم بين الجمل والباراجرافات اللي هي مثل therefore، however، firstly، secondly، أدوات الربط بين التنقل بين الباراجرافات. شنو يعني بالtopic sentence اللي هي ذكرناها بالبدي؟ topic sentence it appear in a body paragraph، هي تظهر بالباراجراف. أول جملة أو ثاني جملة that control paragraph and it serves to unify the content of the paragraph، وهي تخدم الcontent محتوى الباراجراف. conclusion اللي هو last paragraph of the essay، هو الفقرة الأخيرة من المقال. sometimes a conclusion will be a mirror، هي تكون يعني صورة معاكسة هي يعني شلون نقول mirror، هي مرآة للintroduction وكأنه تشبه الانترودكشن، لكن نستخدم لازم and make sure لازم تكون متأكد إنه الكلمات والجمل are different. The conclusion is also a great place to sum up a story and هنا نعطي من خلال conclusion نعطي ملخص عن المادة عن الموضوع المقال، وهي تكون مرآة للintroduction. هنا عندنا example قطعة إنشائية اللي هي اسمها عنوانها The Best Exercise، التمرين الأفضل. هذا التمرين الأفضل اللي هو متكون من 5 باراجرافات. الباراجراف الأول اللي قلنا first paragraph introductory paragraph and body paragraph 3 باراجرافات. conclusion طبعا دائما البودي باراجراف يحتوي على أكثر من باراجراف، والconclusion اللي هو last paragraph. البودي باراجراف يتحدث ينطي الموضوع الرئيسي اللي هو عن الووكينج، دائما نعطي المين ايديا ودائما تكون جمل صغيرة وسمبل. البودي باراجراف نعطي الجملة الرئيسية اللي thesis statement اللي مهمة تبدي بكل باراجراف. إذا ملاحظين إنه walking is easy، walking is confidence، walking is often done outside. So these are reasons of the walking. The best exercise here the same paragraph, but I have mentioned the main idea as I mentioned previously in previous session. Okay. In order to make sure that this paragraph or this format هذا الشكل يكون شلون نفصل بين الباراجرافات، لازم نضع space. okay use an empty line، لازم space اللي قلنا نترك كلمة واحدة بداية كل لاين، ونفصل حتى نفصل بين كل باراجراف والباراجراف الثاني حتى يكون واضح للريدر. okay using precise language، كيف نستخدم كلمات language بسيط أو دقيق precise language، استعمال الكلمات الدقيقة جمل. The following sentences to replace إبدال vague language with the precise language. Vague language I think
عندنا كلمة أو جملة fake language fake sentences جمل غامضة نستبدلها بجمل دقيقة. I think that there should be law against using too much water. هنا الجملة كلش طويلة وفيك ما بهم يعني يعني تايه المعنى مالتها، لكن هنا حد sentence precise sentences هنا راح نعيش صياغتها بشكل دقيق. It should be illegal to waste water. Okay. هنا I will start to go at exactly 10:30 in the morning. أنا راح أستعد للذهاب أو الخروج اللي ب10:30 in the morning. هنا I will go at 10:30 a.m. It's very يعني simple. So through your writing من خلال مقالاتكم لازم تكون تستخدمون precise language اللي هو جملة أو جمل أو لغة بسيطة ودقيقة. 5 simple ways to improve your writing English. هنالك 5 طرق حتى تطور كتابتكم باللغة الإنجليزية. أولاً expand your vocabulary. لازم نوسع المعاني كلمات. To express yourself clearly you need a good active vocabulary. It means actually being able to use them correctly. Doing this by learning new words with example sentences not just word list. لهذا احنا كيفية انه نطور قابلية المعاني وذلك باستخدام الجمل. نضع الكلمات الجديدة بجملة وليس انه نخليها list قائمة. النصيحة tip try to learn all the form of the word. حاول استخدموا كل الاشكال الword اللي with prepositions مع حرف الجر. مثلا عندنا كلمة depend يعتمد. To depend on يعتمد على. To be dependent on dependent. Number 2 master English spelling. السيطرة أو على كتابة التهجي لفظ الكلمة تهجي الكلمة يعني السبيلنج مالتها تكون correct. Incorrect spelling change the meaning of your sentence. إذا كان الكلمة مكتوبة بخطأ راح تغير المعنى. For example beer and beer the same sound نفس اللفظ لكن beer means معنى إنه معناتها مجرد and the bear is a large animal اللي هو دب. Additionally, incorrect spelling make it difficult for the reader to understand what you have written. طبعا السبيلنج إذا كان خطأ إنه صعوبة القارئ حتكون حتى يفهم كتابتكم. Tips النصيحة إنه practice your spelling using flashcards and test yourself وامتحن نفسكم in your spare time. read regularly دائما اقرأ بشكل منتظم. القراءة بشكل منتظم هي حتطور قابلية الكتابة. To write best by reading. Reading in English is useful in many ways. It is a great way to get an idea of the different styles of writing and see how to use words appropriately. Tips نصيحة choose books. اختر كتب and articles ومقالات اللي هي من ضمن اهتماماتكم with the topic that interests you. Learning should not be boring. Shouldn't be boring. Read each text several times to make sure you understand how to use the new words and expressions in the text. Improve your grammar. Grammar is very important because it's improve the quality of your writing. لازم تطورون أو تحسنون القواعد النحوية لأنه من خلال القواعد النحوية تعطيكم نوعية الكتابات حتعطيكم نوعية كتاباتكم. Always use دائما استخدم appropriate tense and remember to use punctuation. دائما استخدموا الزمن المناسب اللي هو دائما احنا بنستخدم المقالات نكتب بالمضارع البسيط. ولا تنسون استخدام punctuation علامة التنقيط اللي هي full stop. نهاية الجملة نكتب full stop. أول ما نبدي اللاين نترك مسافة سطر نترك مسافة كلمة. النصيحة always proofread your writing twice. دائما من اكتب مرتين. مرة الأولى تشيكها للmistakes of grammar and الكتابة الثانية حتكون تشيكها for grammar you are studying at that moment. Just do it. Writing can be daunting. However, the best way to improve is
get a pen and paper or sit in front of your computer. دائما استخدموا الكتابة. كتابتكم صحيح هي الكتابة تكون difficult، لكن من خلال كتابتكم أنتم من خلال كتابة كثيرة خاصة من تكونون practice، يعني أنتم already امتحان حيكون من خلال امتحان الكفاءة يكون online يعني بالكمبيوتر. so you should prove or should practice inside of in front of your computer. be prepared، لازم تتحضرون to write several versions، تكتبون أكثر من نسخ عديدة تكتبوها because even for professional writer، حتى لو كان الكاتب professional the first draft is never perfect. دائما تكون الأول الكتابة أو الأول المسودة الأولى تكون not perfect، دائما اقروها مرة مرتين. Here we have another topic: writing process. In writing process we have five steps اللي هي pre-writing, drafting, revision, editing and publishing. As we have mentioned previously, so we have three strategies of writing. We have pre-writing اللي هي planning what we want to write, and during writing اللي هي write while you are writing. نعتمدها هي خلال الكتابة. بري رايتنج يقصد بها البلان، خطة قبل الكتابة، انه بري رايتنج نعتمدها عندنا خطة نخططها، نسوي مايند مابينج، خطة او خطة معينة للكتابة. during writing يعني while writing يعني عندك كتابة، خلال الكتابة وafter writing ان هنا حيكون بها checking اللي هو evaluation، نقيم الكتابة مالتنا، ودائما تكون recycling recursive process، دائما تكون على شكل recursive process يعني إجراءات أو عمليات مكررة. Number 1 pre-writing. This is the planning phase of the writing process when students brainstorm, research, gather and outline ideas, often using diagrams for mapping out their thoughts. مثل ما ذكرنا انه بري رايتنج دائما نسويها دايجرام او نسويها على شكل ماب. دائما هي عبارة عن عصف ذهني للطلبة، هي عبارة عن gathering information، جمع معلومات، ونسوي outline، نسوي خطة للأيديا للأفكار. drafting it means that students should create their initial composition. هنا by writing هنا الطالب حيبدي يكتب الأيديا الأفكار وبشكل منظم in order to convey، حتى يوصل البارتيكولر، حتى يوصل الفكرة المعينة أو to present أو يقدم الارجومنت. revision إعادة. student review يعيد أو modify، يوضح أو reorganize إعادة تنظيم their work by rearrangement، إعادة ترتيب، adding إضافة or deleting content، مرات نضيف أو نحذف content by making the tone, style and content appropriate for the intent title، حتى نتوصل إلى أسلوب مناسب للعنوان. The goal of this phase، هذا الفيز of the writing process is to improve the draft. هو الهدف منها هو تطوير هذه الدرافت اللي هي مسودة. editing. Number 4 editing. At this point in the writing process the writers correct errors in the grammar, mechanics and edit to improve style and clarity. Having another writer's feedback in this stage is helpful. So we have in editing in this stage we have the writer الكاتب لازم تشيكون mistakes أو الإيرور، الأخطاء اللي بالنحو أو ذكرناها بالماكتويشن أو بالستايل بالأسلوب أو توضيح الجمل clarity if you remember precise language. Okay. Publishing. In this last step of the writing process the final writing is created with the rewrite the final draft. هنا وصلنا للمرحلة الأخيرة اللي هي final draft، إلى الكتابة الأخيرة اللي sharing can be accomplished with the various way and help of the computer. It can even be printed or published online. Here we have the writing. This is the summary of writing process. If you remember pre-writing as a plan and writes revision اللي هو rearrange if we have deleted or adding information. Editing we should correct the grammar. Publishing this is the final draft. English writing tips. Here we have tips نصائح للإنجليش writing للكتابة. The first one related to punctuation marks and the second one related to the linking word، أدوات الربط.
The first one punctuation mark علامة التنقيط full stop. الفول ستوب تأتي بنهاية الجملة. النقطة she was furious. أو use abbreviation المختصرات مثل it is it's. أو question mark نهاية question mark علامة السؤال. أو كوما جملة الكوما الفارسة تستخدم بالليست عندما نريد نعدد. I'd like to have a dog, cat and rabbit. عددنا خلينا بها فارزات. سيمي كولن فرزة منقوطة اللي هي دائما تستخدم وكأنه instead of full stop بدل من النقطة. مثلا هنا عندنا جملة they woke up early فرزة منقوطة جملة معتمدة وهنا جملة منفصلة الأولى على الثانية. كولن يعني two dots نقطتين. هنا نقطتين نستخدمها بالتعداد عندما تكون عندنا list. okay. Then we have capitalization. الكلمات capitalization اللي الأحرف الكبيرة. capitalization نستخدمها بعدة أماكن اللي هي مثلا الأول كلمة من السنتنس أو بالآي آي دائما تكون capitalize أو proper noun اللي هي أسماء العلم مثل جورج علي أحمد. capitalize names of river النهر mountain الجبال. okay should be capitalized. الأسماء النهر الأنهار والجبال. capital should be official title مثل دكتور D capital. days of week أيام الأسبوع أشهر السنة. holidays okay should be capitalized. in countries الأقطار والمدن language nationalities these are should be capitalized like English E capital Chinese and Japanese. Here we have linking words. Linking words اللي هي سميناها transitions. If you remember transitions, we use transitions between paragraphs. Here we have linking words. We have many different linking verbs. Linking words. The first one expressing addition. الأولى توضح لنا عن add الإضافة. مثلا عندنا in addition as well as what is more. Here we have the report is badly written. Moreover, it was inaccurate. يعني هنا بالإضافة إلى أنه هو صحيح هو badly written كتابة سيئة لكن بالإضافة إلى أنه غير صحيح. التعبير الثاني اللي هو expressing contrast النقيض أو المقارنة contrast نستخدمها in spite of despite however. عندنا عدة تعابير لها وهذا example. الثالث 3 expressing cause and effect تعبرنا عن السبب والنتيجة اللي هي like since as for as sequences as sequence as a result therefore because of this for this reason. okay number 4 expressing purpose تعبرنا عن الغرض أو الهدف in order to أو in order not to so as to so as not to etc. Number 5 summarizing التلخيص اللي هي دائما نستخدمها at the end of the paragraph بالconclusion اللي هي تستخدم التعابير in conclusion to conclude to sum up معناته يلخص in nutshell in brief معناته ملخص in short in all everything considered. Here we have example about the health essay is written and we have these are transitions words or linking words. okay some firstly secondly next subsequently these are what we call it transitions. Thank you for your listening.